Asithatheni lethuba sibingelele bazalwane. Amen. Sibingelele kini bazalwane nikhona. Sibingelele to abazalwane abasibukela live ku Facebook. Sibingelele to abazalwane abasilalela ku audio ku WhatsApp. Sibingelele kubazalwane abasilalela kuma podcast ngelihle igama lika Jesu. Amen. Sibingelele kubazalwane ababukela intshumayelo ku YouTube. Hallelujah. Amen. Sithi namhlanje uJesu muhle. Amen. Bazalwane njengoba nazi ukuthi sishonelwe umama ongizalayo, and I know ukuthi some of the things vele besingazivezi camera, but empilweni zethu njengebandla it will never be the same. Hallelujah. Because ubekade enza konke and esithwele futhi kakhulu even nangomkhuleko. Hallelujah. But amandla okuqhubeka njengoba kade simbeka last week Saturday, amandla okuqhubeka vele enkosini. Amen. I do believe ngiyakholwa ukuthi ubethandile ukuthi noma yena sengasekho but sikwazi ukuthi siqhubeke. Hallelujah. So sizoqhubeka ngokusizwa inkosi, because ukudila nepain akuna category noma kunasikhathi. Namhlanje ngaba right, sasa ngabe right. Namhlanje ngahleka kuvele lo mhlathi kube nento engihlekisayo, kusasa kube ngiyakhala. So ayina time frame lento, ngaphela 1 year kube nento ezotrigger ama memories. So angeke uzothi akulinde kancane uphole. Ngiphola kanjani ku pain engenako kuphela. Uma wonke umuntu mawudibana naye mhlawumbe azothi uma wami uyakhumbula ukuthi konje wakho vela kasekho. So there will always be that trigger, but kuyohlala kuyinkosi njalo esisize endleleni. Amen. Hallelujah. Amen. Wabeletha amasosha, so lokhu akutshala iloko esiqhubeka na. Amen. Glory be to God. Namhlanje uNkulunkulu usenamandla, namhlanje uJehova kakajiki usamile, usahleli futhi uNkulunkulu esihlalweni sobukhosi, ufanele udumo lonke yize noma ngabe izimo zinjani. Praise be to the Lord. Ukuthi nasifila kanjani kumshintshe boNkulunkulweni bakhe, kumele ukuthi usuku nosuku siloku simphakamisa sithi bayede kuwe simakade lukufanele udumo, because yena uyakwazi ukwenza. Hallelujah. Ngenzeka thina singa understand, but yena he knows what he is doing. Kukhona umhlabelelo wakudala owawukade uhlatshelelwa, uthi lo mhlabelelo ngokulandela umsindisi wena wachitha igazi noma bonke bekudela, kepha mina ngiyolandela. Kulendlela esihambayo kukhona abamdelayo, kulendlela esihambayo kukhona abamhlubukayo, athi lo hlabelelayo kodwa mina ngiyokulandela. Asimlandeleni bazalwane, ukhona umvuzo kuye. Praise be to the Lord. Namhlanje isihloko sanamhlanje sithi nje fishers of men. Ngicabanga ukuthi ngibhale lokho ku Facebook ukuba ukuthi fishers of men noma abadobi babantu. Sifunda incwadi kaMateyu, Matthew chapter 4 amavesi 2 verses 19 and verse 20. Matthew chapter 4 verses 19 and verse 20. Ngabe ngiyaphazama bazalwane uma mhlawumbe ngingabonga kakhulu. Once again ngiyabonga kakhulu isupport enisibonise yona bazalwane, and
okay kubona bonke abantu siyabonga kakhulu and even nemilayezo ibe miningi kakhulu so siyabonga kakhulu bazalwane usixhasa nokwazi ukuthi noma sehlelwe yife elimnyama kaMotha but nikhona ninathi kukhulu lokho kithi siya appreciate siyathobeka kakhulu sithi ke kwanga inkosi yomusa inganibusisa inenzele kahle ingcini thela umusa wayo phezukweni haleluya amen eminye imiyalezo angikhonanga ukuphendula kuyo ngoba miningi kakhulu bazalwane bengazi ngiyoqala kuphi ngcine kuphi but siya appreciate kakhulu amen namhlanje sizothi fishers of men. Praise be to the Lord. Lithi iBhayibheli uma silifunda incwadi kaMathewu Matthew chapter 4 verses mabili lama verse 19 no verse 20. In English it reads as follows. Jesus called out to them, "Come follow me and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. Nesizulu ifundeka nganansi indlela. Wayesethi kubo, "Ngilandeleni. Ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyana amanetha bamlandela. Elo yedwa sikhulekele sisayizwe. Baba siyabonga nalizwi lakho lamandla usise kunye nomuntu wethu khona la kule ndawo iwenze umsebenzi wakho usebenzane. Siyabonga. Amen bazalwane. Lithi izwi lenkosi wayesethi kubo, "Ngilandeleni. Ngiyakunenza ukuba nibe ngabadobi babantu." Bese lithi iBhayibheli base bewashiya masinyana amanetha baqeda bamlandela. Uma uJesu efika kulamadoda ngaselwandle laseGalili, ume bathola bama experienced fishermen, bayakwazi ukudoba, baneminyaka bayenza lento, umsebenzi abaphila ngawo. Uma bathathe amanetha bawaphonsa olwandle, amafish bangawabamba, it means ukuthi ngalolo suku abazi ukudla. They understood that because bebakade bayazi trade abaphila ngayo, ukuthi ukuphila kwethu kula enhlanzini. And bese understand even nolwandle ukuthi uma amagagasi nomoya umkhulu mhlamba ungeni phakathi kolwandle, ngoba kusho ukuthi iskebe lesohamba ngaso singacapsize siwe phakathi kolwandle. They understood everything, bebane experience. Uma babuza yini into enikwazi ukuyenza, bathi bona siyakwazi ukuba sidobe inhlanzi. Banama tips and tricks wokuthi inhlanzi bayibamba kanjani. Uyafika uJesu, umefika kulamadoda uthi yekani lo msebenzi niwenzayo, maqeda bese niyangilandela, mina ngizakunibonisa, mina ngiyakunifundisa ukuba abantu badotshwa kanjani. Praise the Lord. Amen. Kusho ukuthi uJesu umefika phela bengeke umane ufika uthi yekani lento eniyenzayo. Njengoba ngichaza umsebenzi bebazothi siyophila ngani. So uma efika uJesu he was worthy ukuba bamlandele. Babona ukuthi uma siyeka la kulungile ukuthi siyeke qeda simlandele, ngoba umuntu ofanele ukuba landele. Asumuntu nje ukuthi angafika kakhuluma athi yekela bese nawe uyayeka. Omunye uzombheka iyo lo
hayi mina ngiyeke Yeah. afike nje ayihawulela la kuye kulomsebenzi ngizamondla mina uzokuthi wena wondle mina Amen. ngathi uyaphala ngathi yimi engondla wena Yebo. because uyabona no akusiyi umuntu engathi ngisuka la ngithi ngiyamlandela but uJesu mefika nenkazimulo yasekhaya he was worthy ukuthi abalandele umehamba nabafundi khuluma nabo uthi kubafundi hambani nenze zonke izizwe abafundi bababhadisele egameni kaYise elendodana nelikamoya oyingcwele nibafundise konke nginiyale ngakho Yeah. bhekani mina ngiyakuba nani insuku zonke Yeah. kuze kube sekupheleni komhlaba so ubanikeza leyo assurance uma sebaqedile ukumlandela ngoba ufike kubo wabenza ukuba babe ngabafundi bakhe waqala wabafundisa ukuthi how do you fish for abantu because ukuthi akufane to fish for fish and to fish for people ngoba kunezinto ifishi eyaye iyithande kunabantu kunezinto abantu abaye bayithande so udinga ukuba ube nodobo oyakubadoba ngalo so that bazoza balandele lento ishilo ngoba the great commission ithi hambani nenze zonke izizwe abafunda abantu ivangeli bayalidinga kepha manje sithola ukuthi sine problem eyodwa yokuthi izisebenzi zingcosana Yeah. sebenzi wona mningi Yeah. but izisebenzi zingcosana Yeah. athi uJesu uma nihamba niyoshumayela Yeah. uma nifika emzini kweminye imizi abayikunamukela Yeah. khumbula ngithi wabakhipha wa 2 by 2 wathi abanoshumayela uma behamba wathi kuba kweminye imizi abayinamukela kweminye imizi bayonamukela manifika nithola ukuthula kuloyo muzi loyo fanele nifike nina bese nimemezela ukuthi ukuthula kwenu kuhlale phezulu kwalowo muzi Yeah. uma nifika nithola ukuthi ukuthula kukho abanamukeli nina ukuthula kwenu kuyabuya kini uma futhi benganamukeli uma liphuma nje bese nithintitha idust einyaweni zenu bese niyaqhubeka niyahamba imphefumulo yabo ayibuzwa kini ngoba imphefumulo yabantu esingabatshelanga ngokuba uJesu uyasindisa ukhona uyaphila uyayiguqula impilo yomuntu yobuzwa kithi uma thina singabashumayezanga that is why we have to ukuthi sibashumayeze sithi noma ngabe umuntu udlula kuphi noma ngabe umuntu ubhekene nani badazi ukuthi ithemba linguJesu amathemba esikhashana yaphela izinto abantu abathembele kuzo ziyashabalala but ikhona idwala lasendulo elimile kuze kube phakade elithi iBhayibheli alidelana lishiyane usashorile ezwini lakhe wathi noma ngabe uyakuphi noma udabule emanzini amaningi mina uNkulunkulu ngiyakuba nawe noma uhamba kuphi rest assured ukuba mina ngiyakuthwala so noma kuxokozela noma kuvunguzela we have that assurance ukuthi uJesu umenathi ngoba lishilo iBhayibheli lathi uyasinxusela umuntu mephila akasazi isikhathi sakhe Yeah. lithi iBhayibheli njengeinhlanzi ezibanjweni ethini elibi nenyoni ezibanjwe ogibeni kanjalo abantu babekelwe isihibe Yeah. esifika ngesikhathi esibi Yeah. bese sikwehlela ngokukhulu ubusuku Yeah. ngoba sakhe isikhathi awusazi Yeah. if bawusazi things would have been different Yeah. but because kufihliwe lithe iBhayibheli this thing ifihliwe in the hearts of people Yeah. ukuba umuntu angasazi isikhathi sakhe Yeah. njengeinhlanzi ezibanjweni ethini Yeah. kanjalo nabo umuntu Ah. lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ehamba uJesu ehamba nabafundi uboleka umkhumbi
kaSimoni uyakhuluma uyashumayela uyaqeda uma seqedile kuye uthi Simon qhubeka baba qhubekela ngasekujuleni uma ufika ngasekujuleni ngalelo langa bebakade bangabambanga inhlanzi bengenakudla uthi qhubekela ngasekujuleni sekusekuseni kusemini kuyakhanya uthi mawufika ngasekujuleni qeda uthatha amanetha uwadedela amanetha uthi Simoni Nkosi sishikile ubusuku bonke kepha sibambanga lutho sanokwenzeka kade uzama sanokwenzeka umubuka impilo yakho kunezinto engahlangani ngizothi kuwe namhlanje qhubekela ngasekujuleni mawufike ekujuleni bese uyawadedela amanetha kukhona inhlanzi ezizobanjwa lithe iBhayibheli uma sebewehlisile amanetha njengokusho kwezwi laka Jesu bese amanetha abo wabamba inhlanzi eziningi kakhulu wabesayadabuka amanetha bathe nguthanda ngoSimoni ukuba walalela izwi lenkosi elikhulume naye lathi go unto the deep bese you release the net ngokuthi ngokwezwi lakho lokho kukhulumile siyakwenza. Praise be to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Jesu sekafile esiphambanweni wabethela waqede wavuka uJesu ubese uyahamba ngoba laba bantu okabafundi bakhe ngithe kuwe bebangayazi into bathe uma bembuka uJesu ukuthi ubetheliwe babuka ukuthi uJesu uthathiwe wamikiswe ethuneni bathi ithemba lethu lishabalele lo muntu bekade azosikhulula embusweni wamaRoma kusho ukuthi ayisekho indaba yethu kungcono sibuyele ekuyobeni abadobi basuka aboSimoni babuyela bayodoba inhlanzi lithi iBhayibheli uma silifunda ngalelo langa ubedoba ehambaza kepha kwenzeka into efanayo bathi uma sebaphonsile amanetha bangabamba lutho. Hallelujah. Amen. Sebawareleasile amanetha bangabamba lutho waqhubeka ezama ukuthi adobe bese lithi iBhayibheli waqhamuka uJesu umeqhamuka wathi bantwanyana alinaku ukudla bathi basinako wathi khiphana amanetha ngakwa right komkhumbi bese bawadedela amanetha njengokusho kwakhe ngoba batshelile ukuba uma nowakhipha ngakwa right kukhona inhlanzi enyakuzibamba. Hallelujah. Amen. Bese lithi iBhayibheli uma sebawadedela amanetha babamba inhlanzi eziningi futhi kodwa this time amanetha zangadabuki because along the way along the path of life there is something efanele ukuba uyifunde uyazi uphinde uyiqonde ukuba fanele uhambe uyomenda amanetha akho kwesinye isikhathi lezi zinto ufuna ukuyibamba awukhona ukuba uyibambe ngoba amanetha akho ayayivuzisa lezi zinto uyacabanga uma uselwandle uyiphonsile inetha amafishi uma sewafikile wabambeka bese amanetha ayadabuka it means ukuthi inhlanzi ibuyela phakathi lekheshe bekade uthi uyibambile sephelile ngayo ngoba amanetha akho ayobuye ngaphethe lutho. That is why from time to time you need isikhathi to go and mend the nets la ubona khona ukuthi kwangazuthi sekuyavuza kwangazuthi emoyeni wami ngikho right uvuma ukuthi angikho right akulona ikala ukuthi ngithi
ayikho right. So that amanetha azomendwa because I identified the problem lapha sinenkinga. Uma uhlala ekhaya elokishini kakhulu sinenkinga yamagundwane. Nithi mhleli nanya cross. Namagundwane wabona ngaphandle. Uma ngekho careful azogcina sendlini. Azozidla impahla zenu. Adle yonke into yenu. Amanye mawuceda eza azokuluma inyawo labo bonke. What is needed ukuba uvale imbobo oyibonayo ukuthi hayi igundwane la lingangena la igundwane lingangena uvale. Wenzani? Uzaba uprotecta lokho kungaphakathi ukuba kungadliwa amagundwane. Same principle applies ukuthi umende amanetha akho so that uzobamba kahle, kungaphumi ngisho neyodwa inhlanzi. Ungathi usebenza imali uyithola but iphele nje within the first day. Hallelujah. Dinge ukuba uyomenda amanetha akho ngoba khona la inembobo la lokuthi ubambile kokudla kuphuma khona. Awukwazi ukubamba into maqeda bese iyaphunyuka kuwe. Iphunyuke njani? Ngapho uyathandaza. Sawehla inyembezi ukhala. Mara kunesikhala esikhona. Amanetha akadabukile. You need to mend the nets. Because kuneyinhlanzi efanele ukuba uyibambe. Ngoba ekudobeni kwethu bazalwane ukuthi angithi asidobi ngodobo ngoba kudotshwa ngezinto ezimbili. Kukhona udobo lolu lokubamba inhlanzi eyodwa. Asiphumi siyobamba inhlanzi eyodwa esikhathini esiningi. Siphuma siphethe amanetha. Sifuna ukuyobamba inhlanzi eziningi. Ekhaya unakekela abantwana, unakekela ikhaya. Uphinde usinakekela wena self. Uthi lo engikutholile akona ukuthi okwenhlanzi eyodwa. Okweinhlanzi eziningi. Uma ukhipha amanetha ukuthi awayokubambela lezi inhlanzi. Khona uzokwazi ukuba uqhubeke uphile. Uma bedoba kunalento efakwayo ezoheha noma ezo-attracta inhlanzi ebizwa ngokuba i-decoy noma i-bait. Yile efakwa la phambili kudobo. Uma ulehlisa udobo lwakho ingekho lento inhlanzi azizukuza ngoba inhlanzi zithanda lento, zi-attractwa yilento ebukeka iwukudla. Zithi mazithi ziyasondela bese yabamba. Into nje kahle sibizelwe ileyo ukuthi fanele ukuba the more siqhubeka sishumayela kube nento kithi ethandekayo ngevangeli, siphile lento esikhulumayo, abantu bayithande bathi ngiyafisa ukufana naloya. Bangathuma izulu likhona kuyongena loya nami ngingangena ngoba uphambene nalento ayishoyo. Uma abantu bebuka inkambo yakho bese bayithanda, iyona bait le yakuba donsi badonsele kuwe. Uma bekhuluma ngawe bathi uyadleka. Bese uma sebafikile bathola uJesu. Mase bafikile bathola ukusizakala. Makabongwe Jesu. Amen. Ngiyayizwe ke mina. Abantu bekhuluma. Ekukhulumeni kwabantu akusiyona yonke into. Nawe kusengiyakusiza efanele uhambe nayo. Lokho kunye ungabohamba nento ozwile ongazazi.
ukuthi khulunywe ubani doesn't matter, but awuyazi le walandela into ongayazi nento onganasiqinisekiso angalokulandela. Find the affirmation ezwini lenkosi. Ngiyengizwe abantu bekhuluma bathi mina 1952 ngayikhetha inkosi. Ngalelo langa ngangikhala ngayetendeni ngafike ngakhetha inkosi. Amen. Amen. But uthi Jesu makakhuluma alingikhethanga nina. Uyalwephutha labantu likuphi? Nina aningikhethanga. Yimina engakhetha nina. Yeah. So mina angiyikhethanga inkosi. Yeah. Iyona yakhetha mina. Yeah. That is why naseqhubekeni ngohambo lwami fanele ukuba kungabi yimina obamba inkosi isandla. Amen. Ngicela ukuthi inkosi bamba mina isandla. Yeah. Ngoba esami isandla siyayekela. Esami isandla sibuthakathaka. Uma kwahluleka indoda eyayihamba noJesu bengingubani mina? Eyathi inkosi makuwe ngitshele ngize ngihambe phezulu kwamanzi. Imbona uJesu ehamba phezulu kwamanzi wathi woza kimi, waqala wahamba phezulu kwamanzi, wabona ukuthi ayahambeka phezulu kwamanzi, wacabanga ukuthi uhamba nje ku flow level, wakhohlwa ukuba uhamba phezulu kwamanzi, elandela izwi elikhulunywe kuye elithe woza kimi ngoba sengikhulumile. But lithi iBhayibheli wabese uyayilahla ngokuba buke phansi uma sebona umoya, uma sebona amagagasi, uma sebona umoya, bese lithi iBhayibheli wabheka phansi, uma sebheka phansi waqala wasinka, uma sebheka phansi waqala washona phansi, wathi inkosi ngisize, waphakamisa isandla wathi I'm about to drown. Bese uJesu welula isandla wathi why did you doubt? Sanokwenzeka nami ngingabazi. Yeah. Uma ngizothi mina ngiyayikhona zonke, makhona tsotsothle Yeah. zizongishaya. Yeah. But yena uma engibambisana angazi ukumdedela. Yeah. Noma abantu bangakhuluma bathini ngawe, focus yakho ingahlali ebantwini. Ungayilimazi ngenkulumo zababo ohlala bakhuluma abantu. Indaba zabantu ayipheli. Bawuthi mabeqeda ukukhuluma ngawe kuvela okunye baqhubeke bakhulume ngabo ngoba abantu bayakhuluma. Amen. Ngelinye ilanga uJesu unabafundi bakhe ngoba uJesu bonenzeka angazi ukuthi uzokwenzani. Njalo ubehlala neplan lokuthi uyayazi into azoyenza. Ngizothi kuwe namhlanje noma udlula kuphi, uJesu uyayazi into azoyenza ngempilo yakho. Njengoba usandlula ubona ngithi, njengoba usadlula khona la kumnyama khona, njengoba usandlula khona la uxakeke khona, but uJesu uyayazi yena into azoyenza. Amen. Lithi iBhayibheli ngelilanga wahlangana abantu. Uma behlangene abantu bahlala phansi, uma behlala phansi wabashumayeza, uma eqeda ukubashumayeza sebalambile, wathi ukudla singakutholaphi ukuze badle labantu. Lithi iBhayibheli beza kuya abafundi bathi Jesu, uma noma sithi siyabala baningi kakhulu abantu ukuthi singabafida. Mhlambe nalapha eBakery masingathola izinkwa ababhakelana abantu abangaka. Laba bantu ba more than 5,000. So ukudla ay Jesu ngathi angekile batshele bawudle emakhaya kunenani mhlawumbe mabafuna ukubuya bazophinde babuye ngoba even a budget yabo bonke labala asinayo. But ngobe kwazi azokwenza wabuza ukuthi akukho khona yini.
bathi kunomfana uphethe izinkwe ezinhlanu uphethe amafishi amabili bekade kuyisikhaftini sakhe nje sokuqhubela wathi makeze lo mfana wathatha amafishi wathatha isinko wasibusisa bese qedile wasiphula wasihlephula ukuhlephula kwakhe isinko ukuhlephula kwakhe ufishi kusho ukuthi uthi ifishi yanda Nkosi. sinkwa yanda ngoba ekhaya uma kunomama mama uthi mayibona inyama encane athathe leyo 2 piece C4 ekhaya ayihlephula ayitoka amaphisi athi nyama yanda so that bonke bazodla and lithi iBhayibheli uma eqedile uJesu badla bonke kwaphinde kwasalini uthi uPeter umekhuluma siyeke konke Jesu mina Jesu ngangikade ngidoba ngayishiya inhlanzi benayimendlela zokudoba bathi ngayishiya uyakhumbula wathi siye ukudoba inhlanzi uyosifundisa ukudoba abantu athi Peter njengoba sishiye konke sashiya imndeni yethu kunabafundi ababili lithi iBhayibheli bebadoba nobaba wabo wathi ukuvela uJesu bashiya baba saludoba bahamba bashiya ikhaya bamlandela uma beqhubeka bemlandela uPeter uyabuza Nkosi sidele konke sashiya imisebenzi yethu sashiya amakhaya siyothola ini ngokudela konke ingabe ukukulandela kuyize yini ngamanye amagama sikulandela mahala uma kuba ne difference kamehluke empilweni yami ngithi mina ngilandela inkosi ingabe kuhamahala na abanye bayilandela inkosi intanga zami every weekend ziye emgrooveni kumnandi party every weekend angimi ne party ngoba ngithatha isinqumo sokulandela inkosi umbuzo uthi kumahala yini because la ekhambe naye kunezinto nawe ezikulahlekelayo kunezinto nawe iluzayo ngoba kunalento efanele ukuba uqhubeke nayo uyiphusha kunalento efanele iqhubeke ibonakala imile emehlweni abantu uma ubukeka kuthiwe uyayilandela lo inkosi that is why uma bekhuluma ngevangeli bathi ivangeli ukulishumayela ngikumahala ngibazalwane amen yeah and then but ukulihambisa kuyabiza so le mali efakwayo ukuthi iyabiza kube mhlawumbe sayithatha senzo kubi but sikhethe ukuba ihambise umsebenzi wenkosi hamba mangeni na ubuza ukuthi kumahala yini because noma ungayifaka ama-thousands akho ngoDisemba uyilapho uyomiline kuthiwe nayi bonus yakho ufake 5 uzothola 10 akwenzeki lo kumahala yini Nkosi sesilandele kangaka sadela ubuthogo bethu sangalala abanye balala sikhuleka sinxusela ibandla lakho noma sizwa thina ukuba sishayekile but umefikile umuntu athi ngicela umkhuleko uyamkhulekela you don't awumtshela ngezakhe inkinga kuqala uthi uyabona mina izolo ngilale ngingadlala manje ngizokuthandazela maluqala wazi ukuthi nami ngiyambi amen njengoba uzofuna umsebenzi nje nami sami sisusi yakhala awukusho lokho amen uyakhuleka ngokuthembeka
uthi inkosi izoyenza indlela babuka abantu njalo question mark lo ikhona phezulu ekhanda lakho kumahala yini Nkosi kuyize yini sikulandela siyothola yini Jehova lithi iBhayibheli wathi uJesu ngoba ningilandelile niyohlala esihlalweni sobukhosi niyohlala esihlalweni sokwahlulela nina ningilandelile niyobe nihleli nami sahlulela the 12 tribes of Israel. That is why wakhetha abawu 12 abafundi ngoba loyo naloyo une tribe abeselwe yona maqeda bese angagcina lapho ngoba kube wagcina lapho ngabe nathi sinenkinga ukuthi hayi nama ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngimlandele ngoba ngathi indawo yami ngiyiboni kahle but wasifaka nathi wathi kukhona abanye abashiya emakhaya kukhona abanye abashiya abazali kukhona abanye abashiya imindeni yabo baqhubeka balandela uNkulunkulu baqhubeka balandela uJesu bona laba enyakubapha kona nyabapha ukuphinda phindiwe amen because bakhetha ukulandela. So there is an abundant blessing that I will bestow upon them enyakuyibeka emakhanda abo bayakudlifa lokuphila okungunaphakade ngoba bakhetha ukumlandela bayeka konke badela konke bathi Nkosi la uyakhona siyo yakhona siyakuyilandela intando yakho. That's why Paul athi umekhuluma angikwazi ukuboasta ngokuba ngishumayela ivangeli ngoba ngimele ukuba ngilishumayela ivangeli kunalento engene ngaphakathi kimi athi uJeremiah umeyichaza ingumlilo ngaphakathi iyavutha kimi ngaphakathi uma ngithi ngiyathula ngikwazi ukuthula ngoba wena Jehova ulwenami wangahlula Jehova angisakwazi ukusuka kuwe ngoba wena uNkulunkulu ukuhlezi unami ende njalo uthi khuluma Jeremiah khuluma izwi lami ubatshele ukuba mina ngikuJehova ngithini ungesabi ngokuba mina nginawe. That's why uPaul athi angikwazi ukuthatha udumo ngilithathe ngilwenzo lwami ngoba mina ngimisela ukuba ngishumayele ivangeli aqede athi mayeke imangalishumayele ivangeli ngoba kunawo amahloni ngevangeli ngoba ivangeli lingamandla kaNkuluNkulu liwuphila kwaNkuluNkulu. That is why ngingazibeki phansi. That is why ngingathuli ngalento ingaphakathi lento iyavutha uNkulunkulu uhlale ngitshela nako yakusho nako yakusha ngoba uphathisiwe wena uyisikhonzi saka Jehova wena ungumphathi wemfihlakalo hamba ezweni wambula imfihlakalo yami ifihliwe lento kubantu abaningi ayambulwanga lento kubantu abaningi kulabe yambulwe kubo mabayiqhubeke nabo bayambule athi uIsaya umebhala maye zinhle inyawo zaloyo shumayela ivangeli zinhle inyawo zaloyo hambisa indaba ezinhle zinhle inyawo zaloyo memezela ukuthula phezu kwaIsrayeli. Bengizothi kuwe namhlanje malingawi igazi lakhe emhlabathini mawungaye egodini ukude noNkulunkulu mawungafuni ukufa uqhelelene nasimakade mthathe namhlanje abe inkosi mthathe namhlanje abe ithemba lakho usungagudluke enkosini hlala kuJehova. Sibizela ukushumayela yebazalwane. Isincwadi kaTimothy shumayela izwi. Uqinise kuyisikhathi kungasisi isikhathi. Usole ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa because lento ibekiwe kuwe. Ubizelwe lento to preach the word. You are called to preach the gospel. So that kuzoba khona imphefumulo ezuzwayo so that kuzoba khona imphefumulo ewinwayo ngoba lishilo izwi lathi owina imphefumulo uhlakaniphile
mele wenze umsebenzi omuhle wotara ngamshumayezi kuphela unabanye abantu akufanelanga ufike nje uvele nje umthandazele fanele mawufika ngithi awumazi noma kugulo kwami udayi wo usithandaza uNkulunkulu khona uzakuphilisa mara uke wezwe ngoJesu esiqale la kuJesu uqala uvume ukholwe ngenhliziyo amen uvume ngomlomo ukuthi uyasindisa qala bese zaqhubeka sithandazela lokho haleluya amen kanjalo usuyiwinile Khosi indaba imayelana nomphefumulo indaba yikho mayelana namagama wamabandla baningi bawashiya amahle nama ekhona namakhaphethi mawunyathela inyawo lakho liyashona indaba yikho about amabandla indaba it's about umphefumulo wakho your soul mawushiya when you depart from this body umphefumulo uyakuphi izwi lenkosi abawunye imphefumulo bahlakaniphile laba bahlakaniphile athi Daniel umekhuluma bakhanya ngokukhazimula kwesibhakabhaka abaphendulela abaningi enkosini bayakhanya njengeinkanyezi kuze kube phakade uma unemphefumulo izuzile uyokhanya njengestar until forever because kunama levels a crown eyohlala ekhanda lakho but ngaphezulu kwabona bonke uyobukhanya njengestar because to God you are a star sengcina lithi iBhayibheli uma likhuluma kahle khuluma uJesu uthi uJesu ezulwini ngiyathokoza ngokuphenduka kwesono esisodwa athi sibaleke kakhulu lesisono kunalabo abawu99 abangadinge ukuphenduka umuntu namhlanje athi ngiyaphenduka Jehova ngingowakho sengubalekela isikhathi eside izulu liyahlokoma lithi samzuza ubeseye kufeni manje useyongena ekuphileni sene change yenzekile even nasekuphileni kwakhe kunenguquko eseyiqalile yenzeka uJehova uzokwenza make sure ukuba lo mphefumulo uqhubeke emandleni wokukholwa izwi lakhe umeqhubeka naye ehlanganyeni eqhubeka naye efundiswa siloku simguide njalo ekwazini uNkulunkulu simnikeza ivangeli njengoba linjalo uzozwa amandla alokangena kuye ngaphakathi ayiphile le noma bawumaza nje omunye uthuma umbuko ukuthi hayi lo ngiyabheka bathi ngokushintsha impilo yakhe athi nasengamkela inkosi sengaguquka ezinye zezinto angisazenzi ubona ukuthi ngempela uNkulunkulu uyasindisa ngaye lo yedwa lithi iBhayibheli izulu liyahlokoma because ufana nenhlanzi eseyibanjiwe haleluya amen umehluko sekuba ukuthi lenhlanzi ibanjwe nethine elihle hayi ngoba leli netha linokuphila leli netha linamandla asambeni bazalwane siyezweni siyolishumayela ivangeli abantu abazi ukuthi benze njani abantu amathemba abashabalele kulesi sikhathi awunayo into ngathi msime ngayo whether unganayo medical aid kulesikhathi uyafana nomuntu one medical aid because zigula zonke akunakuthi kukhona ongcono
kulesi sikhathi. Banye bebasebenza imisebenzi emihle baba retrench emakhampani kwaphela lokho abebakade bakubhekile. Abantu badinga ithemba, i-depression skyrocketile, konke okunye ukugula komkhumbulo kuphakeme because amathemba abantu ashabalele. Bathi likhona ithemba uJesu igama lakhe. Jesu uyawukuma nathi kuze kube sekugcineni. Bathi ohlabelelayo ungena nathi akawucishe umlilo. Sithi uma siphakathi simthole phakathi. uNkulunkulu uyaphana amandla. uJehova akazi ukukushiya. Uma ufuna wazi ukuthi ngazi njani uboneka imosi. Bona ngathi izwakala kancane. Singagcwali kakhulu ukuthi wahamba nabo Jobe. Bese uzombuza ukuthi uJobe waphila nini. Ngithi kudala. Ayithi bayabuzana abantu. Manje ingcono mangizothi ngimbonile mina kimi. Ngoba eminye imibuzo noma ngibona ukuthi angeke ngikwazi ukuyiphendula, mara le yami ngizosheshe ngiyiphendule. Ngoba ezinye zezinto nje eziseBhayibhelini fanele ubuyele futhi uqale uyochecka kuqala okunye uhambe uyothandaza. Because iBhayibheli liphelele kuyizwi laNkulunkulu, yes, but kunama text a supplement what is written here. Hallelujah. Amen. Kukhona nje iverse, okay, angeke ngize ngene kulo kakhulu. Khona iverse leli lithi uDavide wenza survey lokubala kwabantu, census against the plan of God. Then uNkulunkulu wathumela ukuthi okay, David emele uyikhethele okuzokwehlela. Wathi kungcono uma ekhuluma noGad, wathi kungcono siwele esandleni saJehova singawele esandleni sabantu. So bekumele ukuthi akhethe izinto ezintathu. Now that's part of scripture uma uyifunda kakhulukazi nesiZulu yakudida until you get another source so that uzokwazi ukusupplement ukuthi oh la kahle kahle kuthiwa. Uyabo. So uma ulifundile nje manje umuntu angeke kwazi ukumtshela straight ngaleso sikhathi. Dinge ukuthi ubuyele yo supplement. Now uma ezombuza ngeyami impilo, impendulo ihlala ikhona. Amen. Ngimbonile endwa. Namanje uyaqhubeka uyamthwala. Hallelujah. Amen. Uphana amandla. Uma ungangibuza sengigcina. Sime ngibukele naso. Ngake ngacabanga ukuthi siyofika ngelinye ilanga. Ngeke ngacabanga ukuthi mhlawumbe into engiyobe ngikhala yona hayi kuyobe kunzima kakhulu. Omunye beyangazathi mhlawumbe awuzukwazi ukuthi uqhubeke ushumayela. Ukulinda linde. But inkosi ukuthembeka kwayo. Iphanama. Yes. So mafuna ukwazi ukuthi ngaze laphi. Ngimbone lapha kimi. Amen. Amen. Athi umfundi kaJesu Nkosi khona basuka ne mabesuka behamba because bebalandela uJesu ngoba bapha izinkwa namafishi aloke bapha ukudla bagcwele laba with the day besuka bathi nalo muntu asizwa nalento ayikhulumayo into zakhe zilikhulu nje asim-understand basuka bahamba babese uJesu ephendukela kulabafundi wathi nani niyohamba yini njengana. Waphendula umfundi kaJesu wathi Nkosi siyakusuka kuwe siphi ngoba amazwi okuphila fumaneka kuwe siyohlala kuwe semakade
asisukusuka kuwe ngoba ngelinye ilanga sasifana nezinhlanzi singazi ukuba siya kuphi but wena Nkosi ngokwezwi lakho wathuma amanetha wasibamba sadobeka saba kuwe sachinja environment saba kuwe athi ohlabelela ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila ngola phakathi ngimbonile uNkulunkulu thathe nawe menze ithemba lakho uyakukusiza endleleni yonke uma nabakhe abamaziyo Jehova nabo akabashiyi umizwe libuka usabe njani lo yamuntu sasithi kuyophela ngaye sasithi kuyoshabalala ngaye pendula ibayinye umemusa akayimelanga umisiwe ngoba ikhona le ndoda khona le ngoma engiyithandayo ethi noma ikhala emsakazweni yaye ngithule ngeke nginestand noma bengithi nyakuphi ngithi wo le ngoma ithi ngathi culwa if ngikhumlahle Anita Baker if I'm not mistaken I'm not sure ithi wind beneath my wings iphinde iculwe naye lo yamzalwane walala sengimkhohliwe lo ubhuti nje bayacula kamnandi kunamagama lapha athi did you ever know ukuthi you are my hero you are everything engithanda ukuba ngibe yiyo engikuthanda kakhulu kule part mayifika ithi wena you were ishadow bongabonakala but waba yiwind beneath my wings waphakamisa amaphiko ami khona ngizokwazi ukuba ngindize noNkulunkulu wenza kanjalo usipha amandla okwazi ukuba sindize abe yiwind beneath our wings praise be to the Lord sifundo sethu sizophelela la usuku namhlanje sizovala namehlo bazalwane bese ngiyakhuleka kafushane amen Baba siyabonga izwi lakho liyaphila linguwe lingamandla Nkosi ukhulume kahle usuku namhlanje sikunikeza udumo Father God Almighty as your word lishilo ukuba sabe senze zonke izizwe abafundi uNkulunkulu wami nguwena Jesu oyakusibonisa nguwena oyakusifundisa nomoya ongcwele ukuba abantu sibadoba kanjani namanje Nkosi hlala nathi sipha amandla okwazi ukuhamba isibindi sokuyodoba abantu sibadobele kuwe njengoba washo kubafundi bakho nakithi kunjalo same applies sisize endleleni yonke sithembele kuwe Nkosi ukuthi asiyi kujamba siyakubonga ngezwi lakho alihlale kithi enhlizweni zethu lisilonde lisigcine lisikhulise ngawe Jesu Kristu lo inkosi yethu iba nathi ke baba usibusise nasemakhayeni ethu bless each and every one of us uNkulunkulu wami okule ndawo nabalalele online ngelihle igama lika Jesu waseNazaretha kanye nemndeni yabo Nkosi sikhuluma isibusiso phezulu kwabo baba siyabonga sekwenzekile konke lokhu ngokukholwa egameni elihle lika Jesu waseNazaretha kwanga umusa wenkosi yethu Jesu uthando kanye nobudlelwane bokamoya engcwele bungaba nathi manje sizophuma azabuya uKristu inkosi yethu amen